Hello everyone, this is channel 360 degree mathematics and I am discussing the coordinate geometry and different forms of straight line, how these equations are formed and what is the significance of these equations that will be discussed in successive videos. In the previous videos, we discussed 1 point theorem, slope, 2 points theorem and equations and all these. Today's topic is, today we will focus on the standard equation when a straight line cuts both the axes. Here cuts both the axes means a straight line cuts x-axis and y-axis together. When this situation appears, then what will be done? Suppose a straight line cuts x-axis, then we know that along the x-axis all y's are 0. That is something, the coordinate is a comma 0. A is the x-intercept and that line cuts also y-axis and at the point 0b, that is y-intercept is b here. Now our resource is a0 and 0b, there are 2 points. In previous video we discussed how can be straight line equation formed with the help of 2 points, that is x1 y1 and x2 y2, and today we will use that instrument and we will get the equation of straight line in today's form. Today's form is both axes intersect form and the mathematical structure of this equation is x by a plus y by b equals to 1. That means x divided by x-intercept plus y divided by y-intercept equals to sum of these two parts equals to 1. There is an interesting point here. This equation is related to previous 2 equations, that is 1 point equation and 2 points equation. And it is very interesting that slope intercept form, 1 point equational form, 2 points equational form, everything is reflected with this form. Now we will show the figure and the equation form. The heading is both axes intercepts form. I am telling you that in x-axis and y-axis, suppose this line cuts. This line, that point is A and the intersection point is A0, means this x intercepts A part, A unit. It may be A centimeter, A millimeter, A inch, A foot, something like that. This is point B. Along y-axis we know that all x's are 0 and this is 0, 0 point. Now this equation, the equation of this line x by a plus y by b equals to 1. This is the standard form. But now I will show you that the derivation of this form with the help of 2 points form. The 2 points form, that is this line passes through two points a comma 0, b 0 comma b. Now by conception we consider x1 equals to a, y1 equals to 0, x2 equals to 0, y2 equals to b. With the help of these 2 points, we will use this form y minus y1 by y2 minus y1, x minus x1
by x2 minus x1. That is, we will get y minus y1, y minus 0. This is y1 0, that is 0. And y2 minus y1, 0. X minus x1, and x2 minus x1. This implies y by b equals to x minus a by minus a. That is, we get minus ay by cross multiplication, we get minus a b minus x. It implies minus ay equal to bx minus ab. We get bx plus ay equals to ab. Dividing both sides, by ab, we get, very interesting here, bx by ab plus ay by ab equals to ab by ab. Now ab cancelled, that is 1, bb cancelled and a cancelled, that is x by a, y by b equals to 1. This was considered primarily in today's discussion, x by a plus y by b equals to 1. This is proved here. This is now proved here. Now, this is one dimension of our analysis, that by using 2 points equation, we get another equation, another form, which has the name both axes intercept form. That is, these are nothing but the head and tail of a coin. Both are same in different, but in different forms. Now I can show this equation deriving from 1 point equation. This is deriving from 2 points equation, but I can show this is actually indicate 1 point equation. Now x by a plus y by b equals to 1 can be transformed into 1 point and slope form. This is nothing but x by a plus y by b equals to 1, y by b equals to minus x by a plus 1, y equals to minus b by a x plus b minus b by a common x minus a. Left side we get y only. Now we can write y minus 0 equals to minus b by a x minus a. Now this is considered as y1, this is considered as x1, and this is considered as m. Now we are getting here y minus y1 equals to m x minus x1. This is 1 point equation. Actually I want to discuss here, the forms of the straight lines are different, but the main concept is same. And today we are discussing x by a plus y by b equals to 1, but it can be transferred, it can be derived from 2 points, can be derived from 1 point also. Again, this can be transferred into 1 point equation. And lastly, we will show you this is nothing but slope intercept form. And just look at the form. Now our task is to indicate both axes to slope intercept form. Very interesting this.
Slope interest form is y equal to mx plus c, where m is slope, c is y intercept, that is vertical axis intercept, and both axis form is x by a plus y by b equals to 1, and we will show that this is nothing but this and this is also nothing but this. That is, both way we can prove it. X by a plus y by b equals to 1, it implies y by b equals to minus x by a plus 1, it implies y equal to minus b by a x plus b. This is slope m, this is y intercept. Just look at the figure, this is y intercept b, slope theta greater than 90, our presumption is correct, that is theta greater than 90, slope must be negative, here we get negative slope minus b by a. Theta greater than 90, the position of the line is this is point a comma 0, this is point b 0 comma b, and slope negative and y intercept is b. Everything is related here. Now the proof is complete. The both axis form can be transformed to another form and another form can be transferred to both axis form. This is interesting point, that straight line has two main parameters, one is slope, another is y intercept, and this is the mother equation, and the main concept is 1 degree equation. Straight line is always 1 degree equation, that is x power of x is 1, power of y is 1, and then there contains a constant point, that is general point ax plus by plus c equal to 0, and we can transfer this equation to all these equations. And in today's video we discussed how both axis form is derived and how both axis form can be transferred to another form. This is our today's discussion. এখন আমি একটু বাংলায় ব্যাপারটা বলে দিই, যারা বেঙ্গলি ভার্সনে পড়াশোনা করছে, এই x বাই a y বাই b ইকুয়ালস টু 1 এই ফর্মটা হচ্ছে x অ্যাক্সিসকে a অংশে কেটেছে, y অ্যাক্সিসকে b অংশে কেটেছে, অর্থাৎ ছেদিতাংশগুলি আলাদা আলাদা। কিন্তু আমি বলতে চেয়েছি কি করে এই, আমরা তো দুই বিন্দু সমীকরণ শিখেছি, এক বিন্দু সমীকরণ শিখেছি, কি করে এই ইকুয়েশনটা দুই বিন্দু এবং এক বিন্দুর সাথে রিলেটেড, মানে একটা অন্যটার সাথে রিফ্লেক্টেড হয় এবং এটা কোনো কিছুই আলাদা নয়, শুধু ফর্মগুলো আলাদা, এটাই আমি বোঝাতে চেয়েছি। এবং এই ইকুয়েশনটা মাদার ইকুয়েশন হচ্ছে y ইকুয়াল টু mx প্লাস c স্লোপ ইন্টারসেপ্ট ফর্ম, আর জেনারেল ফর্ম হচ্ছে ax প্লাস by প্লাস c, এবং এইখান থেকে সবগুলো চেঞ্জ করে ওখানে যাওয়া যায়, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এটা ছিল আজকে আমাদের ভিডিওর মূল ব্যাপার, এটা কমপ্লিট হয়ে গেল। তাহলে তোমরা এটা দেখে নেবে যে 1 পয়েন্ট ইকুয়েশন, 2 পয়েন্ট ইকুয়েশন, স্লোপ ডিটারমিনেশন, আর কী করে ওয়াই এক্স বোথ অ্যাক্সিস ইন্টারসেপ্ট থাকলে, বোথ অ্যাক্সিস ছেদ থাকলে কী ইকুয়েশন বেরোয়, সেটা তোমরা ভালো করে দেখে নেবে। এর উপর আমরা পরে আরও অনেক প্রবলেম ডিসকাস করবো, বাট তোমাদের এখন ফর্মগুলো শেখানো হচ্ছে। আজকের ভিডিওতে আমরা প্রথমে দেখালাম কি করে দুই বিন্দু সমীকরণ বোথ অ্যাক্সিস উভয় অক্ষকে ছেদ করলে ছেদাংশ থেকে দুই বিন্দু সমীকরণ এক বিন্দু সমীকরণ কীভাবে আমরা রিলেট করতে পারি, এটা জানার খুব প্রয়োজন আছে। এই জন্য আমার দীর্ঘ অধ্যাপনার সময় আমি দেখেছি যে যদি ইকুয়েশনের মূল ভিত্তিটাকেও ভালো করে কোনো ছাত্রছাত্রী জানতে পারে, তাহলে যে কোনো সময় যে কোনো দিক থেকে অঙ্কটাকে সলভ করতে পারবে। এবং এইটা মানে একদিকে নলেজটাকে খুব সমৃদ্ধ করবে, অন্যদিকে অঙ্ক করার কৌশলগুলো খুব ভালোভাবে রপ্ত হয়ে যাবে। আমি এর উপরে আরও অনেক জিনিস পরে করাবো, পরপর ভিডিওগুলো তোমরা সবাই দেখবে, এবং এই সমস্ত ভিডিওগুলো আমরা লিঙ্ক করে যাচ্ছি যাতে প্রত্যেকটা যে কোনো কিছু বাদ না যায়। তোমরা প্রত্যেকটা ভিডিও দেখবে এবং শেখার চেষ্টা করবে, কিছু প্রবলেম হলে আমার বক্সে জানাবে। আর এই বলে আজকে আমি এই ভিডিওটা শেষ করব। তোমরা সবাই ভালো থাকবে এবং কোনো জিনিস শেখার সময় গভীরভাবে সেটা অধ্যয়ন করবে।